En realidad esos pósters pueden ser un mix de técnicas. Ya. Vale, entonces ahora sí vamos comenzando de una vez. ¿Qué tal? Aquí Gary W de nuevo. Llegó el lechero. ¿Qué tal? Aquí Gary W de nuevo. Un día más y estamos de regreso para nuestra siguiente parte, nuestro siguiente episodio de The Quarry. La bruja de The Quarry, The Hack of Hackett's Quarry, como le dicen en el juego. Saludos para toda la gente que ya está de inicio conmigo, a las 10 personitas, 10 personas que están conmigo de inicio el día de hoy. Saludos muy especiales y extra fuertes para Shulcast, Álvaro Kennedy, Michu, Shredder Catnip y... creo que ya, son todos los que veo. Nonis. Te quiero mucho, Frank, te quiero mucho. Gary, no voy a soportar otra muerte el día de hoy. No lo sé. Yo todavía estoy encabronado. Yo todavía estoy enojado, todavía estoy molesto por lo que pasó el otro día. Pero, ¿qué les parece? Tenemos mucho que abarcar el día de hoy, así que sin más preámbulo... denme un segundito nada más. Corroboro algo rápido. Nones, te quiero... Fuck is everyone? Quítate la ropa. Y lo digo muy en serio. So, if I were a counselor at an off-season camp, partying around a bonfire, and it started to rain, and there were monsters, I would go to the lodge. No, me malentienden. A ver, cuando en una, vamos a ponerlo así, en una situación de supervivencia, te puede, bueno, no, la verdad es que no han mencionado nada al respecto, pero yo supongo, por lo que se ve en el ambiente, que está haciendo un frío que te cagas, ¿sabes? Ya me acordé que estamos haciendo con Emma. Emma se escapó de la isla. Sí, ya me acordé. Estaba escapando de una de las criaturas y terminó en la tirolesa aventándose de ella y cayó. ¡No es cierto! Ya me acordé qué pasó. A ver, déjenme ver si puedo revisar en los VHS de casualidad. No. Pero ¿recuerdan que la vez pasada... A ver, vamos a hacer una pequeña recapitulación rapidísima y ahorita les explico por qué pasó esto. Emma se encontró con Jacob y en uno de los ataques de las criaturas, Jacob la tiró al río sin querer y luego se echó a correr, luego se fue corriendo. Y entonces, de aquí es donde salimos nosotros. ¡Vaya! A ver, pero es que eso ¿dónde pasó? Necesito ver el mapa, porque no... A ver, recapitulaciones rapidísimas, ¿vale? Recapitulación rapidísima, porque se me fue totalmente la olla de qué pasó aquí. A ver, sí, a ver. Es un poco confuso, pero creo que todavía lo tengo. A ver, en la casa de la piscina, donde habían disparado a alguien que estaba flotando en la piscina, tanto Abigail como Dylan, Caitlin, Ryan y Nick estaban juntos ahí. Y luego Abigail tiró a Nick a la piscina. Este se comportó de una manera muy extraña porque porque agua. Y luego se movieron todos precisamente a la misma casa que está ahí. Nick se transforma. Y lo que pasó después fue que pues mató a Abigail. He ahí el detalle, he ahí el problema. Después de que mata a Abigail, se va. No sabemos dónde está Nick hasta este momento. Mientras tanto, Jacob fue a buscar a Emma aquí, a la isla. Si no es cierto, la fue a buscar. No, sí estaban en la isla. En efecto, sí estaban en la isla. Y aquí en la isla ocurrió una persecución con otra de las criaturas y la tiró al agua a Emma. Y Emma ha venido a dar al campamento hasta acá. Ahora, ¿por qué acabo de decir quítate la ropa, mujer? Porque
Miren, se nota claramente que aquí está haciendo un frío de puta madre. Estamos en un bosque, los bosques son fríos. Estamos en un bosque con una cantera y encima está lloviendo. Lo primero que tú tienes que hacer en el momento en el que caes en el agua fría es quitarte la ropa. Porque la ropa tarda muchísimo en secarse. Tarda mucho en secarse la ropa, ¿saben? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer a priori, si es que no quieres que te dé hipotermia, porque sé que suena muy exagerado, pero es totalmente factible el hecho de que te pueda dar una hipotermia. Te puedes morir por estar empapado, te puedes morir por estar frío. Eso pasa y puede pasar. Entonces, lo primordial es quitarte la ropa y ponerla a secar. Aunque muchos dirán, es que ¿cómo te vas a quitar la ropa si hace frío? No, de hecho no, porque tu cuerpo va a tardar muchísimo menos en entrar en calor sin estar en contacto con agua, con algo que esté empapado en agua. Pues que ahorita que viene y se acerca al fuego y pone las manitas y dice, tengo frío. Sí, quítate la puta ropa entonces. Quítate la ropa porque te va a dar hipotermia. No seas bruta. Pero eres rubia. ¿Qué podría? No, no es cierto. No es cierto. Only one left. Camino actualizado. Ojo. ¿Se actualizaron los VHS o solo fue mi imaginación? Cayendo en la madriguera, jugando con fuego. Yep. Ojo con esto, se actualizó uno de los VHS. Emma encontró un petardo que sobró de la fiesta en una de las tiendas cerca de la fogata. Ahí está. Ojo porque esto no es cualquier cosa. Empezamos fuerte el día de hoy, con lo del buscador de pista simulator. Ryan's stories again. I had no idea kids were getting freaked out about this stuff. We officially suck as counselors. Oficialmente somos unos monitores de mierda. ¿Lo dudaban? Gary, ando viendo tu directo en la uni, estoy en clase de mate. Amigo mío, no hagas eso. Ponlo, no lo veas, escúchalo si tú gustas. Si tú gustas, escúchalo. Puedes ponerlo en modo audio nada más. Te van a regañar, Michu. A ver, carta. Hola mamá, la estoy pasando... Hola mamá, la estoy pasando muy bien. El señor Hackett nos está enseñando muchas cosas sobre la naturaleza y la seguridad en el bosque. Mi amigo Josh dice que vio una mujer fantasma. Creo que miente para asustarme, pero la dibujé igualmente. Parece que está muy enojada, pero creo que a veces, cuando la gente está enojada, en realidad está triste. Mañana iremos a navegar por el lago. ¡Genial! Con mucho amor, Rowan. No puedo evitarlo, de verdad, se los juro. Lo intento lo más que puedo. No intentar darle una voz a estas personas cuando encuentro notas de ellos, pero es que de verdad, no puedo. Es una carta de un niño. Me imaginé algo al niño escribiendo. Ya me vi el profe con el... Guárdalo, Michu, pon los audífonos nada más. Se supone, quiero empezar a unir los puntos, que ese niño es el mismo que dibujó a la bruja. Ya saben, la bruja de Hackett's Quarry, de la que tanto se ha venido hablando. A ver, foto familiar. Por aquí habíamos encontrado una pista, sí. Hola, aviso de casa, collar. Oh, parece ser que sí, carta de niño a casa. Este dibujo, precisamente. ¡Qué buen dibujo! ¡La puta madre, güey! ¿Me estás diciendo que esto lo hizo un niño? La del dibujo que no parecía el dibujo de un niño. Más bien de un paciente esquizofrénico. Totalmente de acuerdo. Porque esto está demasiado bien hecho. Totalmente. ¿Me estás diciendo que esto lo hizo un niño de verdad? ¿En serio? No me la compro. Ya quisiera yo tener esa puñetera técnica para dibujar. Bueno, igual y la tengo, ¿no? ¿Quién sabe? Nunca he intentado hacer un dibujo así. Encontraremos una pista. Aquí se queda literalmente lo de encontraremos una huella, ¿eh? ¡Ay, Dios! Gotta get out of here.
Encontraremos una huella y esa es la primera. En el teléfono lo guardamos. Las pistas de Quarry. Pistas de Quarry. Voy a hacer una canción. Voy a hacer un jingle de 10 segundos para este juego que sea una parodia a las pistas de Blue, lo juro. Lo juro de verdad. En cuanto tenga... Lo siento, en cuanto tenga tiempo le he pegado al micrófono sin querer. Es que me acabo de duchar. Me acabo de duchar y tengo el cabello todo enmarañado y me está picando la nariz. Y por estar dando manotazos a la cara le pegué al micrófono sin querer. Tengo que escribir un jingle que cuadre bien con un buen tempo y todo. Encontraremos una huella y esa es la primera. En el teléfono lo guardamos. Las pistas de Quarry. Pistas de Quarry. Hack it's Quarry. The hack of hack it's Quarry. Encontraremos una huella toda ensangrentada. En el teléfono lo guardamos. Madres, güey. Lo peor de todo es que no puedo voltear hacia arriba. No puedo voltear hacia arriba. Amigos míos, no recuerdo qué fue lo que hice aquí cuando pasé esta parte. No recuerdo qué fue lo que hice aquí. Hay dos caminos, hay dos posibles caminos. El de las piedras y el camino del claro. Me pregunto si... Ojo, que yo ya aclaré una cosa. Yo no voy a matar intencionalmente a nadie en este juego, Recuerden eso. Sigo firme en mi misión de intentar salvarlos a todos. O a casi todos, supongo. ¡Esto es súper divertido! ¡Oh, Dios! Esto nunca lo había encontrado. Esto nunca lo había encontrado. Jamás. Se los juro. Por alguna razón me decanté a venir por aquí. ¿Es Mamá Pumba? ¿Es Mamá Pumba? Creo que sí. Sí. Creo que es Mamá Pumba. Posiblemente el lechón corrió el mismo destino. Dios, ya... Esto está demasiado tenso. Esto está demasiado tenso. Demasiado, la verdad. Me pregunto si... Ya me cansé de caminar. ¿Cuándo comienza la diversión? Cállate, Gary. Cállate, que... Siempre hablas antes de tiempo, la puta madre. ¿Derecha o izquierda? Derecha, entonces. Siempre el camino menos obvio es el correcto. ¡No hay nada! Y lo que encontramos aquí es nada. Como si necesitara más espacio para caminar a lo idiota. Ahorita te llega tu diversión en forma de... ¿Saben? De hecho creo que la vez pasada les tengo que pedir una disculpa. Creo que me adelanté demasiado a los hechos. No lo sé. Me la puse a pensar después y dije, quizá no era tan obvio el asunto. Debía esperarme un poco más para revelar qué eran las criaturas. Es que, no lo sé, al menos para mí era dolorosamente obvio. Era dolorosamente obvio que eran ya para estas alturas del partido, ¿saben? Pero, no sé, me puse a pensar, quizá le arruiné la sorpresa a algunos. Quizá, y solo quizá. No. Come on! I've never done this before, Pop. Let's do it fast, doesn't it?
Shit. Caitlin! Ryan! Abby! This doesn't feel safe. Abby? Ryan? Y sí, en efecto. Esto es raro. ¿Por qué tenía los cohetes? Si yo recuerdo haberlos dejado. This is bad. This is really bad. Hey, let's not, What are we gonna do? we're fucked. We're really fucked. We don't even know what's out there. Hey! Oh, shit. Where the fuck is Chris Hackett? Who's there? I need your help. Please. Who are you? My name is Laura Kearney. So? Don't let me in. It's not safe out here. Yeah, there's a crazy woman with a gun killing people. I'm not killing people. Holy shit, Laura Kearney? You're Laura Kearney? Yes? You were supposed to be working, helping out in the nurse's office, right? And you never showed up? You and the guy, what's his name? Max? Yes, Max. Yeah. Mr. Hackett said that you had changed your mind last minute. I think that we should listen to her inside. Okay, I'm gonna open the door slowly. Just keep your hands up, okay? Okay. ¡Volvió! ¡Regresó! ¡Volvió! ¡Regresó! Here we are again. Just you and me. Why don't we take another look at what you've found? Justice. An eye for an eye. Not exactly in some cases, but cause and effect. Actions and consequences. There's a balance to everything, and we all play a part in making sure the scales aren't tipped. The moon. How poignant. Tonight of all nights, to harness your fear and anxiety and turn them into intuition. If you can do this and plan ahead,
Your cunning might just save your life. Now tell me, would you like to delve deeper into one of many possible futures? Obviamente sí, si no, ¿cuál sería el salseo de esta historia? A ver, vamos a ver más. Make your choice. ¿Saben qué? Yo creo que en estas partes les voy a dar un poquito saludos para las 5 personas que están conmigo en este momento. Les voy a dar la opción de escoger a ustedes por votos, ¿vale? Me encantaría como tal poner una encuesta, pero no se puede porque no lo tengo activado. Al siguiente, tenemos uno por justicia y uno por luna. Para no colgarnos tanto, el siguiente voto es el decisivo. En 3, si no yo decido. En 3, 2, ya, para la justicia entonces. Que sea más interactivo esto. Holy shit. Off you go then. Chop, chop. One down, remember. Isn't that terribly exciting? Si no entendieron es correcto, o sea, no se preocupen por eso. No se supone que estas escenas sean para que entiendas por completo. Son simple foreshadowing, pero diminutos, chiquititos nada más, como para que medio te des una Where idea. have you been for the past 2 months? So, why didn't you come? Where have you been for the past 2 months? We did come. One night early. That was our mistake. Por si se lo están preguntando, no se preocupen. El siguiente capítulo, el capítulo 6, nos va a explicar qué pasó. 25 de junio. Hemos regresado 2 meses atrás. Max! Hey. Come here. Come on. Get in there. Fucking do it. You goddamn kids. What have you done to Max? Shut up. You can't just. Shut up! This is an interrogation. I ask, you answer. Name. Laura Kearney. Who are you traveling with? And what is your relationship? Max Brindley, he's my boyfriend. Where were you headed last night? To Hackett's Quarry summer camp. You already know this. What have you done with Max? No. I ask, you answer. That's how this works.
Fine. What do you want to know? Oh. Well. Why were we going to Hackett's Quarry last night? Max and I are camp counselors. Oh, bullshit. Counselors aren't due until today. I told you, we drove up and got there early. We figured we'd just go to camp. Why didn't you go to the motel like I told you? Because we were, like, way closer to the camp, and we're broke. Mm-hmm. North Kill, Sheriff. Esa placa de sheriff no significa mucho, ¿eh? Guess that sheriff's badge doesn't mean a whole lot if you don't believe in the law. Excuse me? We didn't do anything. You locked us up. Explain that to me. Lady, I don't think you have any idea what kind of shit you just stepped into. There is shit, and then there's shit. Please. You just stop trying to intimidate me and tell me what the fuck is going on. Is Max alive? I feel like I'm going crazy. What? Nope. No importa cómo lo veas. Let's go. No importa cómo lo veas. No importa qué tan desesperada sea la situación. No parece en absoluto nada inteligente intentar antagonizar al policía. Hey, you asshole! Want to tell us what the fuck's going on? Max! I know you hear me! Fuck. Max! Are you okay? Yeah. I mean, I'm kind of all mixed up, but more or less intact, I think. Laura? Yeah? Why am I naked? What? I mean, after we got attacked, the next thing I know, I'm waking up in a jail cell and you're gone, and now you're back again, and I'm super naked, and there's blood and stuff everywhere. I mean, what the fuck happened? I was kind of hoping you could tell me what happened. I feel like I remember bits and pieces, but none of it makes any sense. Yeah, same. I feel like... Were we drugged? I feel like maybe we were drugged. By a cop? Do they do that? Who does this guy think he is? Well, Sheriff of North Kill, apparently. North Kill? Yeah. Max, What? did you even look at the map? Hackett's Quarry in North Kill. That's the town. Oh. And it gets better. I gotta look at his name badge and... Get dressed. What's he giving you? I'm not gonna be the guest of honor at Fashion Week, I'll tell you that much. Hey, did I say you could talk to each other? I wasn't aware we needed your permission, Detective Dick Whippet. Yeah, it's a free country, Officer Oat. For brains. Eres un imbécil, Max, en serio.
All right, buddy. Hands through the bars. Come on. Your turn. Let's go. I'm not going anywhere. We can talk right here. Come on. Hey! Hey! Let's Get the fuck off! Come on. Move. Good boy. Hey! Stop struggling. Max, calm down. You're only making it worse. Laura. What the hell did you do to her? Shut up. Okay. Okay. Think, Laura, think. There's gotta be something in here you can use. Todavía están atascados de sangre. Recuerden que esto fue a la mañana siguiente. Esto fue a la mañana siguiente, cronológicamente hablando. Y no es una precuela. Ya puedo hablar un poco. No es una precuela, es más bien el capítulo que faltaba. Así es como lo deben de abordar. No es una precuela porque una precuela sería la historia antes de. Pero de hecho, el prólogo de Laura y Max es, de cierta manera, no es una precuela, es un prólogo. Viene antes de la historia. Este capítulo de Laura y Max es más bien el capítulo que nos estaba faltando entre el inicio del final del campamento y qué pasó con Laura y Max cuando los atacaron en Quarry. Ahora, ¿por qué tomé las decisiones que tomé en estos momentos? Es bastante simple. Algo no anda bien. O sea, tipo, me refiero a que algo no anda bien en andar mal. ¿Saben? Si se supone que este tipo, si se supone que el policía es malvado, si se supone que el policía es peligroso, ¿por qué nos dijo que no fuéramos a Quarry? Claramente esto es real, ¿vale? Y no es spoiler. Quienes la cagaron fueron Laura y Max. A todas luces. No importa por dónde lo veas, no importa qué tan agresivo, no importa qué tan raro se ve el policía, quienes la cagaron en esta situación, a todo lo que daba, fueron Laura y Max. Ahora, de no ser por la intervención del policía, ellos no estarían aquí. Se sabe, se entiende, se sobreentiende perfectamente eso, porque se los estaban merendando, se los estaban cenando. Aún así, la actitud que tiene el policía no te deja en paz. Sabes que algo está ocultando el cabrón. Sabes que si bien no puedes fiarte de él, tampoco debes de desconfiar del todo de él. Ahora, los encerró y todavía sigue muy metido en su rol de policía. Si fuera un asesino, si fuera un psicópata, si fuera alguien que quiere hacerles daño, ¿por qué los encerraría? ¿Por qué los interrogaría? ¿Por qué les habría advertido del peligro de ir al campamento? Y sobre todo, ¿por qué le da ropa a Max? ¿Me explico? O sea, muchas cosas pueden salir mal con una persona que físicamente, que en apariencia te grita por todos lados peligro. Pero muchas veces estás en... es muy raro, pero... puede, o sea, no lo sé cómo explicármelo. No puedo desconfiar de él del todo, pero tampoco me fío de él del todo, ¿saben? Y el muy cabronazo no nos quiere decir nada. Entonces, en base a eso, y por simple lógica, por mera lógica nada más, no nos conviene antagonizarlo. Él es el único que sabe qué pasó, él es el único que sabe qué está pasando, y si quisiera hacernos daño, ya lo habría hecho, ¿saben? Al menos es lo que yo creo. Pero bueno. While the town of North Kill lay there sleeping, the hag in the woods started weeping. As the bodies decay, the wolves hunt their prey, and the sheriff continues his creeping. Esto está mal. Watch it, man. I bruise easily. Give me a break.
second we get out of here, you're toast, motherfucker. Sure. Second you get out. What the fuck is that supposed to mean? Hey! What the fuck is that supposed to mean, asshole? Hey, you can't just leave us in here! Hey! Come back! Fuck! Son of a binky bonky. Son of a pinky bonky? Pinky bonky? Are you okay? It's just a foot. It'll heal. I meant the interrogation. Oh. Yeah. Can't break old Max. Many have tried, many have failed. I'm being serious, Max. He just asked a lot of questions. A lot of weirdly specific questions about us and where we were going and why and how I was feeling this morning, and I don't know. Nothing I said made him seem any less annoyed. He asked how you were feeling? Yeah. Why, he didn't ask you? No. Huh. Rude. Aprobado por mi abuelo. Saludos, Red Robin, bienvenido, amigo. Aprobado por mi abuelo, el que se enfrentó a varios demonios en el cerro con un machete. Mark II. Oh, hey, did you get a look at his name badge? You mean it's not really Detective Dick Whippet? It's Hackett. Sheriff Hackett. You think he's related to Chris Hackett? Oh my god, like the Chris Hackett? Yeah. Who's the Chris Hackett? As in camp leader Mr. Hackett of Hackett's Quarry, remember? Man. Last night feels like a lifetime ago. The fuck does that mean though? You know? Where we set up? Maybe it's some kind of crazy camp counselor kidnapping ring. That's... I mean... What? Gary, ese actor pelirrojo será Jimmy Olsen. ¿Cómo no alcanza a leer? Será Jimmy Olsen en Superman Legacy. Un Lex Luthor que no es calvo, aparte. Y por eso sabe. Red de secuestro, Chems. No actúa como un Es que no actúa como un secuestrador. No actúa como un secuestrador. Well, I guess Sheriff Hackett's not exactly acting like a typical kidnapper, but he's not acting like a typical cop either. Well, how do you know how kidnappers act? I'm just trying to get us out of here, and I can't get us out of here until I have some clue of why the fuck we're in here. I don't know. What if we can't make sense of it? What? Well, we have to. Sometimes things just don't make sense. What then? We're just stuck in a backwater jail cell for the rest of our lives? This isn't forever, Max. You can't just hold us here forever. You didn't seem too convinced of that. You gotta stay positive. You can't think like that. Why not? Might as well just accept it, right? No, fuck that. Think about the rest of the summer, Max. And school? I mean, I've been dreaming about becoming a vet since I was 5 years old. I'm not gonna let this fleabag fuckface stop me. We're gonna get out of here. I'm gonna study to be a vet, and you're gonna, What? I'm gonna what? I saw the letter, Max. Ouch. What are you talking about? The rejection letter for college.
I found it in your bag. You were poking around in my stuff? I can't believe you didn't tell me. I was embarrassed. Wait, your grades were good and you wrote a great essay? Yeah, apparently not good enough. Fuck! You've been making plans, Max. What the fuck? I don't know. What do you want me to say? I'm sorry, Max. This really sucks. Hey, it's not the worst thing to happen this summer. I'm sorry. I shouldn't have kept it from you. You know you can talk to me about anything, right? Yeah. Yeah, I do. Max Payne. Le voy a decir así, el Max Payne. Gary, ten listo un Spaz 2 en el inventario por si focus on getting out of acaso. here for now. Great. Sign me up. We need to go over it from the beginning. Like Here we from when go. we left home? Here we Like go. from when we ran into the cop. So after we ran into the... whatever we ran into? Yeah. Actually, yeah, that's when shit started getting weird. Do you think it was a good idea to have lied to him? About hitting a pothole? Yeah. I don't know. I think he probably knew we were lying. He was acting really strange. What if he's not even a real cop? Well, he's gotta be dirty, but... I mean, I think he's a real cop. We're in a police station. I mean, yeah, but there's like... nobody else around. Yeah, that is concerning. Especially the whole Hackett thing. Let's just go with the idea that they're both in on it. Okay. So we're supposed to meet Chris Hackett at the camp, and instead, there's nobody there, and we get attacked by... something, and then the cop shows up. That part's all fuzzy for me. Like, I remember the steps and a smell like wet fur and a dog collar with the name Ian on it. Ian? Ian. I don't think it was a dog that attacked us. Whatever it was big. Like, person-sized big. Yeah, it really did a number on you. Like, I'm surprised you're not more messed up. Like I vividly remember the thing's teeth ripping into you. What is messed up about that is... Laura, I don't have a scratch on me. What? Hey, okay, so weird question. Do you remember... before we got lost? You got lost? Well, yeah, but before that, I was all like, whoa, look at the moon. It's so big, so cool to see a full moon in the middle of the woods, and you were all like, yeah, no shit, Max, it happens once a month. Yeah, so? Right, so, you know, full moon. Yeah. What if, Okay. No. Stop. I'm just saying, you know, maybe there's a slight chance it was a werewolf. Are you out of your... Goddamn mine? Werewolves? Seriously? What the fuck? Werewolves? Seriously? What the fuck? What's so funny? I said literally the exact same thing. Okay. Do you got anything better? I mean, like, zombies, aliens, time-hopping Dráculas? ¿Este es en serio? Acaban de ver cómo le arrancaron la cabeza a Abigail y todavía están dudando de lo que les está diciendo. La claramente chica con más experiencia y falta de un ojo con un parche súper varaz. ¿En serio? ¿Y lo están dudando? ¿De verdad? ¿Pero por qué no atacan durante el campamento? La luna llena es cada mes, amigos. Cada mes, cada cierto tiempo la luna está totalmente llena. Pero ya veremos qué pasó. Nada que Van Helsing no pueda arreglar. Ryan, cierra la puta boca. Ryan, right? Yeah? Shut the fuck up. Yeah, let her finish, man.
Would it really be so crazy? With all the shit that we've been seeing with Nick? With the thing on the roof? Okay, it would really start to explain a lot of stuff. Dylan. I'm just trying to keep an open mind, okay? This is like your ghost stories. How is this so different from your ghost stories? Those are just campfire stories. Like, there has to be a rational explanation for everything, for all of this. There's more to all this than you think. Just let me finish, then you can decide for yourself if you believe me or not. I don't care. But I think you should hear all of it. Todavía no termina el capítulo de Laura y Max, ¿eh? De hecho, este es un capítulo bastante The larguillo. next few weeks were long. The cop kept us fed and let us take showers, but aside from that, we barely saw him. Max and I, we talked a lot. As much as we could about what happened that night. It was like trading conspiracy theories. We talked about the cop, the camp, the accident, the woods, the thing in the basement, what happened to Max. We just kept going over it all again and again, and nothing was making sense. All we knew is that we needed to get out of there. I can't take this anymore. It's not that bad. They're probably in the same crap at camp. No, I can't take being in here anymore. Oh. Yeah, well, that part's pretty tough. We've got to do something. We've got to get out of here. We need a plan. We keep saying that, but it's been weeks, so, you know, let me know if you have one. That's really not very helpful, Max. You are forgetting something. What? Just the itsy-bitsy tiny detail that I may or may not be a fucking werewolf, Laura. Keep it down. So what? What can we do, really? We run off into the sunset only to be stopped when I turn into a nasty-ass monster and kill you and eat you, and then I run off alone into the sunset. Me encanta porque Max es el único que está valorando esa posibilidad. Okay, stop. Just one problem at a time. All right, we don't even know if that's what's really going on, and we won't until we get the hell out of here. Okay. Well, it seems to me that we only have two real options. We can play nice and try to get this guy on our side. What, so he'll let us go? Or we try to catch him off guard and make our escape. HBO Max. Había jabón limpia Max. ¿Cuántos juegos de palabras se pueden hacer con la palabra Max? Y si apelamos a su lado bueno, hay que huir. Hay que huir. Y si apelamos a su lado bueno... Mira, por mucho que... Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. El sujeto no parece que nos vaya a hacer daño. Entonces no veo la necesidad de tener que intentar escapar. Sí, es estresante estar aquí, pero si fuera a hacerles algo, ya lo habría hecho. Okay, so let's say we get on his good side. What then? Brunch and mimosas every Sunday till he sees the error of his ways? Yeah, I was being rhetorical. The dude doesn't have a good side to get on. I mean, he don't even talk to us half the time. I don't know, I think we could crack him. Laura, I think he's just biding his time until he can figure out a way to get rid of us. Permanently. Tenemos que huir, hay que probar. I think we should try. I mean, if he was gonna kill us, we'd be dead by now. So what's he waiting for? Look, we just... If this doesn't work, we try to escape. Deal? Yeah. Deal. So, alright, how are we supposed to get this guy to like us if he won't even talk to us? I don't know. I mean, he's gotta have a weak spot, like something we can use. It's not like we don't have time to figure it out. Yeah. Okay. Supermercados Ahorro Max. Hey! T-Money! T-Money! Can I call you T-Money? No mames, Max. T-Money. Why? You
can call me Officer Hackett. Y es que hasta les está dando de comer, güey. Like as in Hackett's Quarry? What's it to you? Just interested is all. Feel like we hardly know you. Well, let's keep it that way, okay? Oh, come on, T-Money, lighten up, man. No reason we can't be buds, right? I can think of 7. Really? 7? Failure to comply, trespassing, dangerous driving, breaking and entering, resisting arrest, endangering local wildlife. And you keep calling me names. Yeah, but aside from all that, Okay. look. There's no reason why we can't change things. Why does it all have to be so ugly all the time? Oh. I see what you're doing. Well, it's not gonna work. You think we're just gonna be besties, and I'm gonna let you walk right out of here. Not gonna happen. Asshole! Max! Yep. We know what's going on! We know Max is a werewolf! Full moon's in a few days, right? What then? No, ma'am. You don't know the half of it. I said, take your fucking clothes off! Fuck off! Get back! Max, what's going on? Get the fuck away from him! Come here. Get off of me! Shut up. Have a seat. Quit squirming. Said you want to be a vet, right? Call us an internship. Let me go! You're not gonna believe it until you see it for yourself. Just fucking ask next time then, dude. Jeez. Don't get too close. T, come in. What's your position? Over. Gary, mira este. Ah, está bien bonito. Está bien bonita esa animación. Just wrapping things up here. Nope. Nope. No. Relax. Down to 20. Over. What's gonna happen? Well, I'll tell you. It's not gonna be pretty. But don't worry. I'll be back at dawn. You're really gonna leave me here? You'll be fine. Just don't get too close. En cualquier momento aparece David Mason con Resno. Estoy aquí contigo, Max. Don't worry, Max. I'm here. Yeah. Yeah, right. Are you alright? I don't know. I just don't feel so good. What do you need? What can I do to help? It's just hot. Are you hot? Oh, I'm kinda stuck next to this big-ass pipe, so I'm not exactly cool. Just stay back, okay? You shouldn't be this close. There's not a lot I can do about that right now. Max? Max? Tell me what's going on. Max! Max! Shit.
Es bestia de los X-Men. Fuck! So much for depth perception. Let's see what that bastard cop's hiding. No voy a leer ese comentario, pero me dio bastante risa. No mames, es un lobezno pero sin piel. Entonces necesitas que un novio te arranque un ojo para volverte cool. Yo creo que básicamente algo así. Esto está mal. Esto está bastante mal. Ya está. Confirmamos dos cosas. Los enemigos de este juego son hombres lobo. Punto número 1. Punto número 2. Te puedes contagiar de la licantropía. Que el término correcto es licantropía. Esto no lo hice yo. El juego te pone un primer plano de la cara. A saber por qué. Madres, güey. Qué mal renderizado está el parche en el primer plano del juego. Se ve horrible. Se ve como un efecto 3D todo blurreado y mal hecho. Al menos en esta parte, porque aquí en in-game se ve bastante bien. Por si no quedaba claro qué es lo que acaba de pasar ahorita. Y así nacen los prota cazamonstruos, chat. En efecto, necesitas que te arranquen un dedo y dejarte un par de cicatrices muy varaz para volverte el cazamonstruos del título. Ahora, tres cosas confirmadas. Número 1, los hombres lobo existen. El término correcto es licantropía, hasta donde yo tengo entendido. No es la enfermedad del hombre lobo, se le llama licantropía. Y es considerada dentro de la criptozoología, que no es una ciencia, es una pseudociencia, pero para más referencias que nos entendamos mejor, la licantropía se considera como una enfermedad. Se considera como una enfermedad contagiosa, de hecho. Quitando el lado de que son leyendas y que son animales míticos y del folclore, del terror y del suspenso, dentro de lo que es la criptozoología o el mundo cripto, la licantropía es considerada una enfermedad que se puede contagiar. Ahora, ¿en dónde estamos ubicados? ¿En dónde estamos ubicados con...? Sí, no, que no se confunda con la licantropía del mundo real. Eso es diferente. Ahora, ¿en dónde estamos ubicados cronológicamente? Bueno, estamos ubicados cronológicamente después del prólogo y antes del inicio de la aventura principal. Un mes después. Esto es un mes después del ataque de Hawkett's Quarry, donde la gente le salvó la vida a estos dos. Porque creo que queda clarísimo que la gente de policía le salvó la vida a estas dos personas, a Max y a Laura. A medio campamento, exactamente. ¿Lo visó? ¿No lo ves? No, leí mal, disculpa. ¿Cómo que el mundo cripto? El mundo cripto, o la criptozoología, es todo este campo que abarca lo sobrenatural, místico, fantasioso, en cuanto a criaturas se refiere. No es una ciencia, es una pseudociencia. En realidad, yo la consideraría más como una especie de ciencia de la cultura friki popular. La criptozoología te abarca todo lo que viene siendo el pie grande, el monstruo del lago Ness, Mothman, los vampiros. Pero trata, dentro de lo que cabe obviamente, trata de abarcarlo de manera científica, pues. Obviamente no se puede, porque no hay pruebas. Pero por eso se llama pseudociencia, porque la criptozoología te abarca criaturas o animales míticos del folclore, intentando explicar su existencia de manera científica, no fantasiosa, ¿me explico? Aunque obviamente no es una ciencia como tal. No puede ser una ciencia porque realmente no hay pruebas de nada, no hay pruebas de esto. Pero por ejemplo, por darte un ejemplo, el mundo cripto trata de explicarle la existencia de Pie Grande, intentando decir que es el eslabón perdido, por ejemplo. ¿Me explico? La existencia del monstruo del lago Ness
que es un plesiosaurio. No que es un animal que está ahí nada más por los jajas, sino que es un dinosaurio que sobrevivió hasta nuestros tiempos. ¿Me entiende cómo va el asunto más o menos? O sea, intenta abordarlo de una manera un poco más racional dentro de lo que cabe, aunque no se pueda, por eso es una pseudociencia. Ese es el mundo cripto, ¿vale? Y trata de estudiarlo científicamente como especie, exactamente. Exactamente, como la cosa del estudio de las hadas, es como un tratado. Aunque obviamente todo esto es nada más por referencia, porque realmente la criptozoología no se puede considerar una ciencia como tal. No existe como... No tiene fundamento suficiente como para ser considerado una ciencia real. Como la homeopatía. No es cierto, saludos para todos los homeópatas. ¡Shit! Me moví por el lado equivocado, ¡la puta madre! Regresamos al buscador de pista simulator otra vez. Primero que nada, necesito investigar mi cuarto. Esto está mal. Amigos, creo que le he liado por completo. Creo que le hemos liado por completo. Acaba de pasar algo terrible. Y acaba de pasar algo tan terrible. Acaba de pasar algo tan terrible. Pero tan terrible que me va a cambiar por completo el camino de Max y Laura a partir de este momento. Acaba de pasar algo que no debía pasar. Pero no les puedo explicar qué es todavía. Esto está mal. Esto está muy mal. Espero que no repercuta demasiado en mi historia, porque a partir de este punto me estoy dando cuenta que tal vez no voy a poder seguir el mismo camino que seguí con Laura y Max, por no haber puesto pausa mientras hablaba. Por no haber puesto pausa mientras hablaba. Me va a pasar factura. Estamos en la comisaría. Max está convertido en un hombre lobo y no podemos hacer mucho. I'm gonna need to rest soon. Yo creo en el chupacabras. Mucha gente cree en el chupacabras. A final de cuentas, en este canal lo hemos dicho mucho. En este canal hemos dicho mucho que nunca debes de quitarle credibilidad a ninguna leyenda. Solamente un tonto hace eso. Lobizón es como un hombre lobo, pero que solo se transforma los viernes. ¿En verdad? No, nunca había escuchado de eso. Mama's boy. 56. That means Yo creo en el chupachapas. 1965. Nice. Tarjeta de cumpleaños. Feliz cumpleaños, hijo. Hola. 56, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Eres un buen chico, Travis. Felicidades. Te quiero, mamá. Vale. Me gusta mucho la banda sonora de esta parte del juego. Genuinamente creo que es el único soundtrack que realmente me cobró cierta relevancia en el cerebro dentro de este juego. Quitando la música licenciada, que realmente eso es algo que a mí nunca me ha gustado. Entiendo que pongan una canción famosa de un artista famoso para llamar la atención al juego, pero sinceramente nunca me ha gustado mucho esto, ¿saben? ¿Por qué está todo abandonado y sucio? Buena pregunta. El lobizón es una leyenda argentina. Hay muchas leyendas latinoamericanas que son muy llamativas. Ahorita que mencionaste esto, Cthulhu, hay muchas leyendas que son muy, muy llamativas. Como por ejemplo, a mí hay una que me llama mucho la atención que se llama el Imbunche, creo. Imbunche. Creo que el nombre es Imbunche. Demonios, criaturas y monstruos paranormales hay muchísimos en toda Latinoamérica. Aquí en México tenemos el Charro Negro, la Llorona, el Nahual. Muchísimas historias mexicanas muy buenas, de hecho. Whoever was wearing this can't be doing too well. Sí se llama así. El que lleva la pierna detrás de la cabeza. Exacto. Aunque bueno, hay varias interpretaciones, pero dentro de las leyendas folclóricas de Latinoamérica, ahorita mismo ya no me acuerdo mucho porque ya tiene mucho que leí de ese tropo, pero
Me gustaba, antes en antaño me gustaba más leer acerca de estas leyendas de monstruos y criaturas latinoamericanas. Y creo que había uno que me llamaba mucho la atención que se llamaba Imbunche, que era una especie como de demonio, hombre humano demonio, que tenía como, estaba deforme, tenía como la pierna detrás de la cabeza o algo así. El innombrable pero enano y con gorro. Me imaginé una escena bien rara ahí. Sigamos buscando buscador de pistas simulator. July 7th. Como que ¿por qué te reíste? Pregunta seria. Birthday Bears. Ah, el cumpleaños es el 7 de julio. Luna llena el 21 de julio. No mezclen a los enanos porque saben que sale mal el asunto. Sí es una pelijuego, pero dentro de lo que cabe es un pelijuego de los buenos. This must be what he used to knock me out. Creo que todavía puedo. Sí, ¿me lo puedo llevar? Bien. La misma droga que usó para dormirnos. ¿Y por qué todo está destartalado y por qué todo está abandonado? Se responderá eso en breves. Ese te roba la cerveza si talas árboles. Si talas un árbol. El innombrable pero en enano, dices. Es una lástima que no me dejen ver los objetos en una especie de inventario. Eso me ayudaría bastante a entrar en contexto y en mood del juego. Pero todo lo que encontramos y es relevante realmente no aparece en ningún lado. Locked. Figures. But I guess I can't leave Max. Better keep snooping, or I could go back to my cell and wait, I guess. Todavía no terminamos de explorar la comisaría. Genuinamente uno de los pocos lugares que vale la pena explorar dentro del juego sin que te aburras. What's he hiding? ¿Cómo se escucha Max aullando desde la maldita I've celda? exhausted this and myself. I need to sleep. Sí, es lógico que estés cansada. Es muy lógico que estés cansada. ¡Te acaban de volar el ojo! ¡Esto es muy bueno! Vean esto. What are you hiding, Travis? Carta de cese y desista. Una carta que le pide a las personas del podcast raro y genuino que dejen de investigar Hackett's Quarry. La primera señal de que alguien está ocultando algo es una carta de cese y desista. Y por cierto, por si no queda claro, el nombre del policía es Travis Hackett. Siempre una carta de cese y desista es el primer indicio de que realmente vas por el lugar correcto. ¿Recuerdan el podcast raro y genuino? El podcast del que estuvo hablando Ryan todo este tiempo. Este podcast en el que dice que... ¿Ya me había metido aquí? Ya. Este podcast que habla acerca de la bruja de Hackett's Quarry. De Hackett's Quarry. Todavía me hace falta un solo lugar por revisar. Esta es la oficina de Travis, aparentemente. ¡Travis Scott! ¡No! ¡Déjalos! ¡Basta con los juegos de palabras, Red Robin! ¡Que te salen muy bien! Anne Radcliffe and Edward Benson. Wonder who they are. A ver, tengo que hacer especial énfasis en este tablón. Missing Hackers, campistas desaparecidos, un tal Edward Benson y una tal Anne Radcliffe. Ya se había hablado de esto antes. Y un gato perdido, qué bueno. No es cierto, es broma. 4 meses desde que los campistas han desaparecido. Punto número 1. Un perrito desaparecido, qué mal.
Freak Show goes up in flames. Harum Scarum. No se alcanza a leer que decenas de muertos en el fuego a través de un show itinerante. En un show itinerante. Y tenemos puntos marcados, ¿vale? Última vez visto. X marcada, X marcada, X marcada, X marcada. Esta pista es relevante, amigos. Anne Radcliffe, cabello castaño, ojos grises, vistos por última vez haciendo senderismo a unos 8 kilómetros del norte de Northkill, en la senda de los Hackett. Si alguien ha visto, que se ponga, si alguien los ha visto, que se pongan en contacto. Los juegos, me cortaron la mitad del cuerpo, necesito un vaso de agua. Sí, no es por nada, pero tienes razón. Tienes razón, en cualquier momento sale Sebastián Castellanos de The Evil Within. Ya no, porque literalmente lo cancelaron. Literalmente cerraron Tango Studios, pero bueno, es otra historia. Hello? Microsoft cerró Tango Studios, amigo. Y bueno, a ver, esperen un momento. No quiero romper el mood del juego. Not so much a hint as a slap in the face. Mi cumpleaños. ¿Quién usa su cumpleaños como contraseña? Fuck yeah. En un momento hablaré de eso. No quiero romper el mood del juego. You heard this? We got a problem down here. Can you do something about it? ¡Ojo! Weren't hikers at all, but ghost hunters who went in search of answers and fell victim to the mercy of the hag of Hackett's Quarry, never to be seen again. Like us. Except for the fell victim to the mercy of the blah 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 part. We're more like, ghost investigators? Spectre sleuths? Sure. So, what happened next? Well, according to reports from the local paper, the Northkill Gazette, some hay bales caught fire during the opening night, and that spread pretty quickly. Before they knew it, the whole place was up in smoke, including the show's leading lady and her alleged baby boy. El podcast es una pista válida. Si el río suena... De hecho, algo que no les he enseñado todavía, el Chemcast. Pero ¿por qué ya todos son podcasts? Porque es lo de hoy, amigo. Desgraciadamente, cualquier imbécil... Y bueno, no estoy hablando de todos, pero cualquier imbécil con un micrófono de $100 se puede poner a grabar y decir estupidez y media. Los podcasts son los de hoy. Y de hecho los podcasts, a lo mejor igual y ustedes son muy jóvenes para saberlo, pero los podcasts no son nuevos. Los podcasts existen desde mediados del 2005, creo. Aunque eran muy raros de ver. A mí nunca me tocó escuchar ninguno tampoco, porque yo recuerdo muy raquíticamente que los podcasts eran... No sé si soy yo o eran exclusivos de iPod. Cuando todavía existían los iPods nanos, los primeros iPods que habían, Apple tenía una sección en la que tú podías bajar podcasts variados. La verdad es que no sé de qué eran, pero no estaban tan masificados como ahora. Esa es la verdad. Que ahora, esa es la cuestión. Antiguamente no cualquiera podía hacer un podcast. Precisamente, mira, no estoy tan mal. El nombre podcast viene de Apple. iPod, podcast, ¿entienden? Esto sí que lo recuerdo muy bien. No lo sé a ciencia cierta porque jamás tuve un iPod, obviamente. Pues nunca tuve un iPod. Yo tenía de esos MP3 chinosos, horribles, que de 512 megabytes que eran totalmente desechables.
Jamás tuve un iPod, obviamente, pero yo sí recordaba muy bien que este asunto de los podcasts existían desde el 2005. Y en 2005 lo que pasaba era que Apple tenía una sección en la que tú bajabas estos podcasts. Y ya luego se democratizó. Apple es sobrevalorado, sí, claramente muchísimo más hoy en día. La cuestión es que hoy en día ya son mucho más accesibles que cualquier otra cosa. Cualquier imbécil, lo digo sin insultar, cualquier idiota puede comprar, y mírenme a mí, cualquier idiota puede comprar un micrófono de $100 y ponerse a hablar de cualquier cosa y decir que es un podcast. No, amigos, no. Un podcast no nada más es simplemente sentarte a hablar de cualquier pendejada que se te ocurra sin estar informado de nada. Tú tienes la responsabilidad de que si estás haciendo un podcast, mínimamente te tienes que documentar, tienes que armarlo y tienes que tener información certera y viable para poder hacer un podcast. Esa es la cuestión. Sí, de hecho el nombre viene... Yo aún recuerdo ese grupito pendejo de White Chicken burlándose de los videojuegos que los funaron horriblemente. Pequeño off-topic ya que estamos aquí. Sí, amigos, cerraron Tango Studios. Con ello, la posibilidad de que tengamos un Olviden 3 y desgraciadamente se cierra por puerta toda posibilidad de un Hi-Fi Rush 2. El estudio que nos trajo Hi-Fi Rush, el cual yo ya jugué en este canal y alabé tremendamente y que se llevó un premio a juego a la mejor banda sonora del año pasado, Microsoft lo cerró por los jajas. De hecho, Microsoft acaba de hacer un despido masivo de estudios y cierre de estudios. Por eso es que la gente que dice Microsoft compra todos los estudios del mundo es una buena noticia. No, el monopolio nunca va a ser una buena noticia, porque ocurren precisamente estas cosas. Darle tanto poder a un estudio es precisamente un error. Y no sé si... No fue Bill Gates. Bill Gates ya no tiene vela en este entierro desde hace mucho tiempo. En realidad no se sabe si fue el cabeza Phil Spencer, pero sí, cerraron el estudio que estaba a cargo de The Hi-Fi Rush y The Evil Within. Y de hecho se confirmó, está confirmado por el mismo Keiji Inafune. No es cierto, Keiji Inafunado es otro, por el mismo... ¿Cómo se llamaba el creador de Resident Evil? Este sujeto creador de The Evil Within, Shinji Mikami. Confirmó Shinji Mikami que The Evil Within 3 está en desarrollo. Todavía no hemos jugado The Evil Within en este canal porque corre como el culo en Xbox. Estoy esperando a cambiarme a una generación nueva porque corre como el culo en Xbox. En este Xbox que yo tengo corre como el asco. Por eso es que no lo hemos jugado todavía, pero sí ya lo tengo previsto para más adelante. Ahora, sí, esto es algo que quería aclarar porque lo mencionaron en el chat. Respecto a lo de los podcasts, regresando ahora sí al juego, ¿qué les parece si de hecho, hablando del podcast raro y genuino, que es con el que realmente ya se mencionó en el juego varias veces? De hecho, el juego tiene un genuino podcast, similar a lo que hizo Dead Rising con los consumibles, con los coleccionables del juego. Vamos a salirnos al menú principal antes de continuar con lo de Laura. Y esto es algo que no había abarcado hasta este momento, pero que es bastante bueno. Tenemos información extra en el menú principal. Si nos vamos a esta parte de aquí, vamos a encontrar una sección que se llama Raro y Genuino. Este es el podcast que Ryan escucha dentro del juego. ¿Qué les parece si empezamos directamente con el primer capítulo del podcast? La mujer del bosque, para tener un poco más de contexto y referencia. Welcome to Bizarre Yet Bonafide, the podcast of the paranormal. So what's the deal? We recording? Yes, I think so. Yes, got it. We are live, baby. We are not live. Welcome to the inaugural episode of Bizarre Yet Bonafide, the podcast of the paranormal, during which we take you down an untrodden path to the land of mindfuckery, leaving you wide-eyed and wondering, yet hopefully answering some questions along the way. I'm Grace. Hola. Anton.
Oh, I'm Anton. And together, we hope to prove the involvement of supernatural phenomenon in real-world mysteries. What? No, you hope to prove it. I'm just here to keep you on the straight and narrow, guiding you back to reality when you stray too far into the world of make-believe. And after all, isn't that what friends are for? No, friends generally go bowling and stuff, and they don't sit around making podcasts together. We're co-workers. But if it weren't for us, who would investigate the weird happenings of the world? I don't know, the FBI, also like 500 other podcasts. Why should we leave everything to the FBI? Ask not what my country can do for me, Anton. Okay, It may have been the 50s, but it is advice that rings true today. So this podcast is an act of patriotism now, is it? Okay, so I originally thought that because this is our first episode, maybe we should ease our listeners in gently. But I found something, and it is bizarre. Well, I may live to regret this, but the floor is yours. What do you make of this? 6 teens in the woods, 1 dead body, and no remains. A dead body's pretty big remain. No, I mean, just listen. 6 teens head into this big wooded area that's supposed to be haunted, right? One of them wanders off and bam, walks squelch first into a dead body. Okay, you say squelch first and you think I'm just gonna let that go. And get this, they book it out of there, scared out of their skinny jeans, but when they return with the police, the body's gone. Spooky. Dead woman's been taken. Spooky. Right. So, I assume the cops saw drag marks in the dirt? Nope, nothing. So no body, no sign there ever was a body. Clearly the kids made it up. You sound just like the cops, man. Or how I imagine they sounded anyway. Unfortunately, I wasn't there. Unfortunately, you weren't there to be murdered? No, to, have a little chit-chat with the cops. I just think I could have given them some perspective. Oh, you're that person on the crime scene, like I a mean, serial if- killer returned. if- How do I know you didn't do this, Grace? I'm just gonna say, Anton, if I see police tape, I might linger in case they need a bouncing board. Okay, where did this happen? Where is there? Aquí Upstate viene. New York. Hackett Woods or something. I think there used to be a big quarry there, but now it's just acres and acres of privately owned land. Okay, how about this for a theory? Kids were trespassing on privately owned land, so the owners called the cops. The kids made up some story about a dead body to take the heat off. No way. The boy sounded really convincing. Oh, okay, then it must be true. Also, how do you know he sounded convincing? Well, this is how I found out. The boy from the woods posted a reaction video about seeing the dead body. He's freaked out, wants to know what the sweet hell is going on. He's only 15, Anton, and he's scared. Grace, look at me and tell me you haven't been messaging teenagers on the internet. Of course not. You have to become friends first. Spooky todavía más. Message them, and my friend request is pending. I need to solve this for him. This is the type of stuff that can mess you up as a kid. Then tell him the truth. If there was a body, it was taken by a bear. End of discussion. What kind of Osos. bear kills its prey, dicks off for a whole afternoon, then pops back and guzzles it whole? En realidad no. 2 different bears. So you're saying there was a bear accomplice? That's actually pretty interesting. This is the first rational Oso thing you've said. cómplice. So Eran Yogi y Bubu. Goldilocks defense. Eran Yogi y Bubu. Okay, fine. If this woman didn't get eaten, what happened? No, like I'm saying maybe she did get eaten, just not by any known creature. Oh, brother. Come on, open your mind. That's the whole point. Look, Grace, I want to open my mind. I really do, but I'm gonna need help. My mind is guarded. It needs to be coaxed open with delicious evidence and facts. Fine by me. I'll tempt that shy little mind of yours right open and slimed with my paranormal juices. Has this gotten weird? This feels weird. Definitely, but weird is the order of the day. So how about this? I'm going to contact the boy who posted the story and present undisputable evidence that something happened in those woods. And you present your mind to me, open and ready to be stuffed. Ew. But, okay, I'm in. Full pinky swear? Full pinky swear, cross my heart times a billion. If you show me actual proper evidence, I will reconsider my cynicism. If this dead body thing is bizarre yet bona fide, I'll change my mind. Sorry, can I just get one more pinky swear because it was so sweaty that it felt like it just slipped right out. It and was I don't sweaty. know Hay mucha why. tensión entre estos dos, ¿no? Me redoing it is not going to do anything. You need to wash your hands. ¿Soy yo? ¿O sentí mucha tensión sexual entre estos dos? Pero el podcast sí tiene que ver con la historia principal. Sí. Sí. Okay.
I think it should be clean now. Okay, that was so fast, I don't trust that you properly washed it, but fine. Oh, man. You just signed your life away. You know I'm not gonna stop until I prove you wrong, don't you? Well, then we'll be doing this podcast until the day we die. Which might be sooner than we think with all the horrors lurking in the forests, cryptids, trolls, creepy shit like that. You know, I think that's a great hook to leave our listeners dangling on, don't you? Is that your polite way of saying you're done? I can only take a certain amount of your imagination at once, Grace. It's kind of like radiation. Little doses at a time are fine, but anything more in my face might melt off. That's, like, in a weird way, a compliment, I think. Yeah, let's go with that. Okay, folks, thanks for listening. We'll have a lot more about the unexplained phenomenon of the world in episodes to come, but for now, I'm focusing on what happened to that woman in the woods, so we can say for certain whether it's bizarre yet bona fide, or bizarre yet... Anton, what's the episode bona fide? Bullshit. Okay, that's a little strong, but you're a bitter, jaded soul, so I'll allow it. Hey. See you next time, folks. A ver, ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué esto es relevante? A ver. At this point, Anton, I'm gonna put in some sort of spooky music. Okay. How was that? Cool, right? I'm totally proving you wrong, by the way, dude. You're gonna eat your words. Grace, you have to hit stop on the thing, otherwise we're still recording. Oh, shoot. Me ha pasado. No, here, look. Me ha pasado. No, here, look. Let me do it. Ah, it's cool, man. We can edit it out in post. ¿Ya está? ¿Ya terminó? Ese fue, aparentemente... No, todavía no termina. Todavía no termina. Lo voy a dejar terminar. Oh. Ya está. Muy bien. Genuinamente, ¿entienden? Genuinamente. Ese fue el primer episodio de un podcast, el cual estaba Ryan escuchando al inicio de la historia. Bizarre yet bona fide. Este podcast, Dead Rising, es de zombies y cámara trasera. ¿Sí? No es cámara trasera, porque eso sería vista en tercera persona. Yogi y Bubu no son una serie de cartoon. ¿Lo son? Son de Hanna-Barbera. Entonces este podcast sí tiene que ver con la historia principal. Sí tiene que ver con la historia principal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este podcast está... Quiero aclarar y quiero aventar los kudos a decir que realmente el podcast está bastante bien hecho. Realmente se siente como un podcast real. Y es que ese se supone que es la intención. No se supone que simplemente te digan, hay un podcast ahí en el juego y se sabe que el podcast habla. No. De hecho, hicieron 6 capítulos del podcast que son información complementaria para la historia del juego. A partir del día de hoy y hasta que terminemos la serie, lo primero que vamos a hacer... Ya avanzamos, no lo había hecho hasta ahorita porque me estaba esperando. Estaba intentando armar esto de una manera en la que pudiera introducir el podcast de manera fehaciente y que se pudiera entender qué es lo que está pasando. A partir del día de hoy, antes de comenzar la aventura o el capítulo del día, vamos a escuchar primero un capítulo del podcast, para que podamos tener un panorama más ampliado de lo que está pasando. En serio, Gary, en mi manga favorito también hay una trama de hombres lobo y brujas en el bosque y al final solo eran soldados alemanes inventando armas biológicas. Y yo puedo creer lo que sea desde aquí. Cualquier cosa puede pasar. A partir del día de hoy, como les explico, vamos a genuinamente escuchar un episodio del podcast antes de empezar el directo del día. Hasta este momento se ha hablado de que en un bosque, esto es el inicio del inicio, ¿vale? En el bosque Hackett había 6 adolescentes y estos 6 adolescentes se encontraron un cadáver. Entraron en pánico, tomaron un video. La chica del podcast, claramente una conspiranoica de primera, y esto no lo digo como un insulto, lo digo como una realidad, decide hablar de esto en su podcast. Y aquí es donde se nos enlaza con esta parte de la historia en la que estamos ahorita. Vamos a continuar desde donde lo dejamos con Laura, porque el podcast es importante. Aunque no lo crean, el podcast es extremadamente importante dentro de la historia. Es la deep membrana. Sí, de hecho sí. Y bueno, la policía... Porque Dylan tiene razón, cabrón. ¿Por qué todo el puto mundo le atañe
¿Por qué puto mundo le atañe la culpa de todo lo que pasa a los puñeteros osos? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienen que ser osos a la de sí o sí? Perdonen que haya cortado el rollo con lo del capítulo de Laura, pero es que de hecho era menester que escucháramos, aunque fuese nada más, el primer episodio del podcast. ¿Por qué? Ahora esta escena va a cobrar más relevancia. Hello? Me encantaría saltarme todo esto, pero parece que no voy a poder. Pero igual, es bueno volverlo a ver. Not so much a hint as a slap in the face. Exacto, exacto. Ahí es donde entra la carta del cese y desista que encontramos. Esa carta de cese y desista es para el podcast que acabamos de escuchar. De hecho, les voy a leer qué es lo que dice aquí. ¿Has escuchado de esta mierda? Déjenme ver si tengo... ¿Has escuchado esta mierda? Tenemos que clausurarlo, cerrarlo. ¿Puedes hacer algo al respecto? Chris, ojo con el remitente. Ghost hunters who went in search of answers and fell victim to the mercy of the hag of Hackett's Quarry, never to be seen again. Like us. Except for the fell victim to the mercy of the blah 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 part. We're more like, ghost investigators? Spectre sleuths? Sure. So, what happened next? Well, according to reports from the local paper, the North Kill Gazette, some hay bales caught fire during the opening night, and that spread pretty quickly. Before they knew it, the whole place was up in smoke, including the show's leading lady and her alleged baby boy. No entendí ni madres, no hablo inglés. Pero viene subtitulado. Y es exactamente el mismo podcast, ¿eh? Ahora sí, eso era lo último que teníamos que hacer. Ya no podemos hacer absolutamente nada en la comisaría. Y para terminar esta sección del juego, si no mal recuerdo, espero estarme acordando correctamente antes de liarla con otra cosa. Si no mal recuerdo... El carro. Esta carta nunca la había encontrado. Jamás había encontrado la carta del carro. El carro. Si tenemos las riendas, nos sentimos más seguros. Si tenemos el control, usamos la determinación para tomar decisiones. Valiente, pero imprudente a veces. Muchos buscan refugiarse en carros, pero quizá algunos no son tan seguros como creemos. Esa carta jamás la había encontrado, qué raro. No, siempre se me había ido por alto la carta del carro. Pone el celular en horizontal, amigo. En horizontal se ve mucho mejor. Güey, no me quiero arriesgar. No, ¿sabes qué? No, a la chingada. No me voy a acercar otra vez a la celda. No me voy a acercar a la celda de Max. Este juego es bien capaz que por la curiosidad de ir a ver qué está pasando, capaz que me matan a Laura aquí, güey. Es real. O sea, nunca lo he intentado y hasta donde tengo entendido no pasa nada. Pero no vaya a ser la de malas que solamente por asomarme una segunda vez se muera Laura, güey. No, a la chingada con esto. Me parece que es todo lo que podemos hacer hasta este momento. Vamos a ir a dormir. You want to tell me what happened? I could ask you the same thing. Why didn't you run?
Tenemos cosas de qué hablar. We've got unfinished business. Like what? Like how you're gonna tell me exactly just what the fuck is really going on here. Why would I do that? Because I could be halfway home by now. But I'm not. Because I have to help Max. Maybe I can help you too. Turn around, hands against the wall. Mierda. Nos va a encontrar la jeringa. I am too tired to argue. Nos va a encontrar la jeringa. Ya chingó a su madre esto. Nos va a chingar la jeringa. No, esto está mal. Esto está mal. Mal, mal, mal. Si me quita la jeringa me voy a encabronar, güey. ¡Put! So you made yourself at home. ¡Da madre! That's what you used to knock me out with, isn't it? This is dangerous. Could you not have used that on Max last night? Maybe I'd still have two good eyes. Yes? Yes, but it's really fucking hard to do. Se acaba de joder todo, gente. Se acaba de joder todo. What's this? An education. Watch. Espero genuinamente poder hacer las cosas correctas de aquí en adelante porque la acabo de liar horrible. ¡Por no ponerle pausa al puto juego! No, este ya es el 29 de julio. Ese es a la noche siguiente. De hecho, 2 días después, ¿no? Porque la luna llena fue el 27. Nice job cleaning up. The eye. I mean. It's harder than they make out in the textbooks. Especially when nobody's helping you. You're the doctor. Animal doctor. And no, I'm not. And I probably never will be. Stuck in here forever. You know, just because you know, doesn't mean you know. You know? Eso estuvo muy bueno. Just because you know what? Doesn't mean you know. You know. La importancia de la contextualización en el inglés. This isn't what it seems to be. You're gonna have to be more specific. You and Max are in just as much trouble as I am. My family? We didn't mean to hurt anybody. We're just trying to survive like everybody else. Do you understand? Not really. We're gonna end this thing once and for all. We? Yeah. ¿Qué tiene que ver tu familia? Ah. So, how is your family involved? My family is down at the bottom of a well. What? Family is the most important thing in the world. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just going to fall right down at the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? Right, so you're the one at the top of the well with a rope and... Yes. I thought that was obvious. Yeah, okay, yeah, I got it. Just forget it.
Let's see how smart you really are. This is it. Aquí se van a despejar absolutamente todas las dudas que quedan todavía. What is this? Information. Well, what does it mean? Read it. When full the moon above shines first, the beast internal shall outward burst. One by one leads lambs to slaughter. It stalks your breath, but shuns clear water. And should you yourself be cursed, armed with silver and the first, when moon is full before its wane, rend the beast that cursed you slain. No longer shall you face your blight, or fear the dread of full moon's light. Yeah. Keep reading. No. And if it's a bite with which you're faced, cleave limb from torso with great haste. Perchance you'll save your cursed soul before infection takes its toll. Starting to get the picture. It's not a lot to go on. And frankly, it's shit. Why did they have to make it rhyme? I don't know. But it's all we have to go on. Kill the werewolf that bit you and you'll be cured. It has to be silver, has to be full moon. Seems pretty straightforward to me. If you can kill the werewolf, and that's a big if. I just want to cure Max. It's not as straightforward as you think. ¿Estoy infectada? So wait, if Max got me in the eye, doesn't that mean I'm infected now too? No. Scratches don't do it. Only bites. Are you sure about that? ¿Siempre los hechizos riman? Pretty sure. Qué raro. Cinismo, no te creo, Animar. ¿Cuál es el plan? So what's the plan? Well, that's from hoping you'll come in. Me? Yeah. 'Cause your studies. I haven't even started. Well, you're the best option I got. Eso es bastante fácil de explicar, de hecho. This damn white wolf under the full moon so long I start to think it doesn't exist, you know? Maybe it doesn't matter, because maybe there's another way. Whatever you believe, there's got to be some science. And you do science. Look, take some time to think about all this. I'll be back in the morning. Seen enough? I don't think I'd believe a word he just said if I hadn't. Güey, te acabo de ver transformarte enfrente de mí. I hadn't seen that. Lo siento. Perdón, Max. Nunca debí dudar de ti. Obviamente que le creemos. Obvio, es obvio. I believe him. You can't tell me you really trust that guy now. I didn't say that. I said I believe him about the werewolf stuff, not the science bit. I don't know what he wants. He's a dirty lying kidnapping cop, Laura. We should be careful of anything that fucker says. Well, fuck him. He's had his chance to fix this. We're getting out of here and we're gonna fix it on our own. Hey, Laura?
Yeah? I saw what happened. What I did to your eye. Yeah. Is it bad? Yeah, it's pretty bad. I'm so sorry. No mames, estaba consciente, güey. Eso quiere decir que Nick estaba consciente con lo de Abigail. ¡Au! Nuevo dato importante. Max estaba consciente cuando le arrancó el ojo a Laura. Y eso quiere decir que Nick también estaba consciente cuando mató a Abby. It wasn't you. I know it wasn't you. I know. But it was. We're gonna fix you, Max. Promise. I promise. Let me in there. ¡Ojo! I know they're in there. Who? The counselor didn't show up. How'd you find out? Bobby told me. Said you scrapped an abandoned car. A while back, I worked out the rest. Shit. Why? Why'd you think, Chris? Jesus, Travis. You're still here? That's fucked up. Fucking bet one of them, Chris. What's I supposed to do? What was that? Whoosh! Nothing. You shot me. I'm telling Mom. I think your lucky stars wasn't silver. What's your plan? You can't keep him here forever. I'm handling it. Maybe if you'd done your job, they wouldn't have been at the camp that night. You ever think of that? If I'd have done my job, you'd all be in prison. You ever think of that? That was all Bobby and Caleb. And Or you those know it. hikers? And that fucking journalist? Damn it, Travis. What are we gonna do now? Whatever happened to, we're all in this together? Shit, man. Let's go to my office. We shouldn't talk here. Max! Max! What is it? Travis was just in the hall talking, the cop. So? With Chris Hackett. Was he here to let us out? No. He's the werewolf, Max. Chris Hackett is the one that bit you down on the storm shelter. Holy shit, that's... Who would have guessed? I mean, I guess, thinking about it, I could have... And yet you didn't. It all makes sense. That's why Chris's car was at the lodge that night. Travis was protecting him. That's why he followed us, and that's why he didn't kill the werewolf in the storm shelter, because it was his fucking brother. God, it's so obvious. If Chris was the one that bit me, then... Yeah, then that's our cure. That's how we fix you. Jesus, Laura, are we thinking the same thing? Tomorrow we're getting out of here. I'm gonna get Travis's gun and kill Chris Hackett. Hey! Hey! Help her! Laura needs help! Dios, esto no es nada bueno, cabrón. Laura, are you okay? Esto está muy mal. Esto está muy, muy mal. No quiero. What the hell's going on? Laura! No, 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 no. No. Give me the keys. You don't have to do this.
sorry, but I do. Let's just talk about it. You had your chance to talk. Tengo que llevarme esto lo más tranquilo posible. Lo más que se pueda. Lo más tranquilo posible. No le quiero disparar. Okay. Ya me quedó en claro que él no es el malo, ¿vale? Por favor, no le dispares, Laura. Por favor, no le dispares. Por favor, no le dispares. Vamos a evitarlo. Vamos a evitarlo. ¡Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puta madre! ¡Sí! ¡Sí! Creí que el disparo era inevitable. Bien. Creí que el disparo era inevitable. ¡La puta madre! Juraba que el disparo era inevitable. Bien. Salvamos la bola. I never knew you had it in you. Yeah, you did. Come on. Laura, please think about what you're doing. Cálmate, Max. What? So tough. Pinche Max. Why don't you take some time? Think about why you're in here. ¿Qué putas fue eso, güey? ¿Pedir disculpas? Sí. I'm sorry. Puta, cómo adoro a estos dos, en serio. Cómo adoro a estos dos cabrones. Los adoro. Como protas son una chingonería. We need silver ammo. He must have some around here. What is it? I thought I heard someone. No, I still can. It's coming from behind that door. Sí, ambos están escuchando lo mismo. There's nobody in here. What the fuck? He makes them. What is it? Shotgun shells. He loads them with silver. That's where he was last month, hunting. Well, I guess I won't be needing this anymore. Hey, I just realized something. We're free. Hell yeah, we are. That's 2 months we'll never get back, but for now, we're one step closer to going home. And when is that? Tonight. Going to Hackett's Quarry, and we're killing Chris Hackett. Yo ya me perdí, no sé cuántos lobos hay. Es que eso sí todavía no se los puedo revelar. Eso sí todavía no se los puedo revelar, no se los puedo decir todavía porque ya sería mucho spoiler. ¿Por qué esta peli no tiene traducción al español? Porque no había presupuesto. ¡Oh! ¡Qué cambio de tornas! ¡Qué cambio de tornas totalmente, Like the best place for him, surrounded by water and all. Left Max at the island, seemed like the best place for him, surrounded by water and all. That's it. That's the story. And I'll jump in at the same time. Wait, the island? Like our island, like the one in the lake? Yeah, why? Because Jacob, he went back there looking for Emma and he hasn't come back yet. Neither of them has. Oh shit.
Yes, indeed. Por si se lo están preguntando y ya comenzaron a unir puntos, el hombre lobo que atacó a Emma en la isla, en la casa del árbol de la isla, era Max. De hecho, a Jacob se lo llevaron los cazadores, exacto. ¿Cuántos hombres lobo hay aquí hasta este momento? Puedo darles cierta información sin caer en terreno del spoiler limitadamente. Si nos vamos al campamento, obviamente, y del cual tenemos total seguridad, es el que atacó a Nick. El que atacó a Abigail y a Nick y que contagió a Nick. Ese es uno. Nick por sí mismo ya cuenta como un segundo hombre lobo. Esto es un puto desmadre, güey. Pero lo divertido de esto es desenmarañar el asunto poco a poco. El primer hombre lobo del cual tenemos constancia dentro de la historia es el que ataca a Nick. De hecho, en este momento no tenemos ni puñetera idea de dónde coño está Nick, pero bueno. Ese es el primero. El segundo hombre lobo es Nick por sí mismo, cuando se transforma y mata a Abigail. Tenemos un tercer hombre lobo en la zona, el cual es Max. Max es el hombre lobo que está en la isla porque Laura lo dejó ahí. Laura está en este sitio buscando al señor Hackett porque el señor Hackett fue el hombre lobo que los atacó el primer día del juego y mordió a Max. Max está en la isla, ya van 3. Y el señor Hackett no sabemos dónde está. Ese es el cuarto hombre lobo de la zona. Son un chingo, güey. Son un chingo. ¡Qué puto horror! Y todo esto de los lobos es algo reciente después del espectáculo fallido. No les puedo dar esa información todavía. No les puedo dar esa información todavía. No entiendo. Es que genuinamente, Cthulhu, puedes intentar agarrar el hilo porque estoy explicando absolutamente todo, pero te recomendaría que vayas a ver los primeros 2 episodios que están en el canal. Ahí es donde más o menos se explica todavía un poco más todo. Entonces, hasta este momento tenemos la cuenta de 4. Son 4 hombres lobo. El señor Hackett, Nick, Max y el lobo que mordió a Nick. Ya no están ahí, estarán bien. Well, as long as they didn't go poking around where they shouldn't have, they're probably fine. Poking around where he shouldn't have is Jacob's middle name. This is very bad. After you saw me at the pool, after I shot Chris, I went back to the island expecting Max to be back to normal. But sí, la respuesta es sí, son de los que ya contabilicé. No te puedo decir en específico cuáles eran, pero son los mismos de los que ya hablé. Lograron capturar a uno de los que les dije, solo que no se sabe cuál. Max? 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 Hello? Sí, ese es Max, el cual
ya no está encerrado en la cabaña o en la casa del árbol porque Emma lo dejó salir. Puto efecto mariposa, güey, o sea... Esto estaba pasando mientras Nick estaba matando a Abigail, solamente para que agarren un poco el contexto. Emma le disparó al señor Hackett y regresó a ver si Max ya se había curado de la licantropía. Pero como Emma ya había pasado por la isla... Whatever I shot, that was no girl. Kaylee Hackett, Chris's daughter. Whatever I shot, that was no girl. Unless, I guess, it turned back after I shot it. When I went to the island. Wait, so how come Max didn't kill you then? ¡Oh, Dios! Dios, 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 Dios. He tried. I got away. I need to end this. We don't have much time. Este es el que capturaron los cazadores con la escena de Emma. Cambiamos de escenario. Smell good, don't I? Go on, take a bite. Go on. Dumb fucking animal. Let me go! Let me fucking go! Get your hands off me! Please let me go! Okay? I didn't mean for this to happen, please! Please! Oh my god, why aren't you answering me? Oh, is your money that you want? Cause my dad's got money. Like lots of it. I mean, not really, but you can get some, probably. No mames, Jacob. Please, just let me go, please. I'm so sorry. Oh, Jesus Christ. Te quiero mucho, Jacob. Pero amigos, no se encariñen con ninguno de los protas. No se encariñen con los protas. No lo hagan. Les va a doler menos. Hey! Hey! Hey, where you going? Hey! Hey! Oh, shit. Baby, I need some time alone to be by myself. By myself. Careful what you wish for. Careful what you wish for. Ah, qué bueno se está poniendo esto, Nosy little rat, aren't you? Poking your nose where it doesn't belong. Don't believe everything you hear.
Anyway, here we are again. Let's see what you've brought me this time, shall we? Son 4 y una mujer. The chariot. At the reins of a chariot, we would all feel safer. Taking control, relying on determination to make our choices. Valiant, but in some cases foolish. Many seek refuge in chariots, but perhaps in some cases they're not as safe as we think they are. And the same question as always. Will you let me show you more? Creo que esta vez no tenemos para escoger, solamente tenemos una sola carta. Encontramos nada más la del carro. Vale, una más. You'll be seeing me a few more times before the night's over. I look forward to that, as long as you follow the right path, of course. Esa debería de ser la peor pista en la vida, cabrón. En la vida, de verdad. Esa debió haber sido la peor pista ever. ¿What? Entrañas de la bestia, capítulo 8. Where is Chris Hackett? Shut up. Wow, rude. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, amigos. Empezando el capítulo 8 y de nueva cuenta me han dado el control de Ryan otra vez. Ah, Dios, es complicado. Complicado cuando menos. Complicado cuando menos llevar el hilo de la historia debido al tanto cambio entre los protas. Es complicado pero no imposible, ¿vale? Al menos hasta el día de hoy. O sea, literalmente se oye que abren una puerta de un carro. ¿Pero qué? No me chingues. A ver, voy a ver. Vamos a ver otra vez, ¿vale? Es el del carro, ¿verdad? El que encontramos. ¡Solo es eso! ¡Solo es eso! La puerta de un carro abriéndose. Ah, ok, va. Gracias por la ayuda, anciana. Gracias por la ayuda. Empezando el capítulo 8, lo vamos a dejar hasta el día de hoy. Y ya para despedirnos tenemos tiempo de escuchar, para ponernos en contacto, porque capaz de que se me acaba la serie y nosotros no nos enteramos del podcast, ¿vale? Antes de irnos, vamos a escuchar el segundo podcast de Bizarro pero Genuino. Al menos hasta el día de hoy. Welcome to Bizarre Yet Bonafide, the podcast of the paranormal. Welcome to the latest episode of Bizarre Yet Bonafide. If you're here, it means that you, too, wish to delve into the unexplained mysteries that pierce our understanding of the world, and maybe, just maybe, discover the devastating truth behind them. Welcome, one and all, to our devastatingly unpopular podcast. You're in a good mood. I just enjoyed your dramatic opening. Don't be gross, Anton. What the hell? That doesn't even make sense. So, last week we explored a report of a dead body in the woods, found by some kid who was underage drinking with his buddies. Firstly, false report. And second, you don't know they were underage drinking. That's libel. Oh, come on. How did you spend your nights when you were 15? Playing video games with a glass of warm milk, if you must know. That's the cutest thing I've Ese ever soy yo. Shut up. And, by the way, we don't know it was false. We just know that the body he claimed to see was gone by the time he returned with the police. I remember, yeah. Pretty sus. Pretty sus indeed. Well, guess what? I reached out to that kid. Disclaimer, we do not condone stalking minors online, like, at all. He's adamant he saw a body. Listen to the message he sent. I remember the smell. It was kinda sweet, but like, in a bad way. I was super freaked out and just ran back to the others. When I showed the cops where I found it, the body was gone. They said I was lucky they didn't book me for time wasting. It got me real worried because my girlfriend's going to summer camp around the same area. And if there's something killing people out there, I don't think she should go. Do I need to remind you of the boy who cried wolf? Notice the way he phrased it. Something out there. And I'm not talking wolves, I'm talking cryptids. Okay, here we go. Yes,
Cryptids, creatures of the deep, menaces of the wild, basically animals that don't exist within the realm. Esto es lo que un críptido es. Precisamente. Loch Ness Monster. Justo, mira. Bigfoot, werewolves, Justo la misma lista que Yeti. dimos. Or that don't exist at all. Probably the biggest name out there. You all know him. You all love him. It's America's Sweet Squatch. That's right. It's Bigfoot. Oh, he's an A-lister cryptid, all right. He's pulling in for the crowd. Racking up them followers. Dishing out that content. Soaking up that hashtag ad revenue. He's Go with it. big. What? Oh. That's it? That's in the name. I know, Anton, not You should've every just said landing his gets name. stuck. If I were an Olympic athlete, I would lose points for that. I realize that. Okay, Anton, stop getting distracted. How can I keep you safe from this magnificent beast if you don't have all the facts? How about I just stay out of the woods? Time to learn about Bigfoot, or Bigus footus, as they say in Latin. Absolutely, they do not. Here, read this. Bigfoot is considered by cryptozoologists as a species, not an individual cryptid. It is thought to be a hairy, ape-like humanoid that stands up to 10 feet tall. Most sightings have been in the Pacific Northwest and North America. They communicate through howls, screams, moans, grunts, and whistles. Variations of ape-like creatures have been spotted all over the world, known as skunk ape, wood booger, ¿Mono yeti, mofeta? and many more. Es la primera vez que escucho ese nombre. Skunk ape? That's unnecessary. Imagine just going about your business thinking your name's Gerald or Steve just to find out the world's calling you skunk ape. No wonder he's attacking people. I'd be pissed too. That's assuming he understands English. Like skunk ape in Sasquatch language might be like... Do that again? What the fuck? Surprisingly close. The fuck? I was impressed too. Okay, what's his weakness? How do I kill a Bigfoot if it ever comes to blows? Protect me, Grace. You should never kill a Bigfoot. They have feelings and families and hopes and dreams. Nosotros ya lo confirmamos en Red Dead Redemption. Specific ways like a crucifix on a vampire or silver and wolfsbane on a werewolf. I think you're bearing the lead here. If there was a body, which there wasn't, it's way more likely it was the work of some machete-mad serial killer or something. Listen, thousands of people have vanished in national parks in recent years. Something big has got to be afoot. If not Bigfoot, maybe Wendigos or the Knicks? I know I'm gonna regret this. Esas but what referencias, is the Knicks? Esas the referencias. Knicks has got some serious issues, my friend. It's an aquatic humanoid that lures kids to water and drowns them because it's lonely. Most active on Midsummer's Night, Christmas Eve, En la puta vida había escuchado hablar del Knicks. Jamás. Thursdays? La primera vez que escucho hablar de un Thursday Knicks. is the Knicks' Friday. Creí que eran los After a capas, long, ¿no? tough week at work, he just wants to let his hair down, maybe drown some kids. 3-day weekend, baby. Okay, so the Knicks is not someone you'd want to go for a beer with. Yeah, I'd say even as a single girl, I wouldn't go for a drink with the Knicks. But Bigfoot, I mean, what the hell? Yeah. I mean, of course, yes. I What do would, you- yeah, with of Bigfoot, course? yeah. Of course you date Bigfoot, even though you suspect him to be... I mean, he's tall, which, like, really ticks the box for me. That's huge. Also, like, how fun would it be to have, like, a boyfriend that you could call Wood Booger? Even though you suspect him to be the culprit behind bloody murder, you need to raise your standards, dude. I bet it was a misunderstanding. Maybe a Bigfoot came across a human, attacked them out of fear, then just booked it because he didn't want to do hard time. Big feet are not aware of our judicial system. How could you possibly know that? I also read that they bury their dead, so they might bury anything they kill too. I think I know where this is going. Yep. The missing body in the woods. What if it didn't disappear? What if it was buried by Bigfoot? You've got to think outside the box here. And by the way, there's loads of other evidence of Bigfoot too. Get this. Miners, and we're not talking about the one that I DM, Right. in the 1900s reported being attacked by ape men. And in the same year, a US citizen was kidnapped by a family of Bigfoot for 6 days. Plus, a man in Georgia claims to have smelled a Bigfoot. Okay, so Bigfoot smells like shit and you still want to date him. The real issue is whether he'd want to date me, if I'm being honest. I'm not his type.
It's a known fact that big feet are actually sexually attracted to cows. No way, I'm shutting this down. Bigfoot being sexually attracted to cows is where I draw the line. If only I could look like a cow and get a Bigfoot. ¡Qué chingados, güey! Maybe a Bigfoot romanced a cow, and that's how the sheep squatch was born. The what? The sheep squatch. It's another cryptid. White fur, big teeth, curly horns. In what world do you expect me to believe in a sheep squatch? How bad would you feel if you met a sheep squatch one day, and it said, "You didn't believe in me? All this time I believed in you." Esta morra se mete cosas. Maybe this poor person the kid saw came across a sheep squatch and thought it was just a sheep. But really it was a squatch. A squatch Sheep squatch. in sheep's clothing. Well, regardless of your crackpot theories, I now need to go away and forget I ever heard Bigfoot, romanced, and sheep squatch in the same sentence. Which is probably a good place to leave it for today. By the way, I'm saying hell no on the cryptid thing. Or the body at all, for that matter. I still think this kid was lying, probably to impress his friends. Well, I've got an idea. Oh no. He said it was a woman, right? I'm gonna run a check on all missing females from upstate New York around the date this kid said he saw the body. Finally, some real-life investigation. Now we're talking. Thanks for joining us, friends. See you next time. Yeah, and if you got this far, we definitely owe you 7 minutes of your life back. Oh, things you say to all girls you meet. Seriously? Este puede ser, de lejos, uno de los capítulos del podcast más raros que he escuchado en mi vida. ¿El sheepquash? Pie grande y los amoríos con las vacas. La chica del podcast diciendo que si se encontrara con Pie Grande se enamoraría de él y se lo quisiera comer. Güey, turbio, demasiado turbio. Las mujeres sí que tienen estándares muy extraños, de verdad. Nosotros pensando que les gustan los hombres cuadrados, musculosos, cuando en realidad andan buscando un hombre peludo. Parece existe el término oso peludo. Ahí se las dejo. No, no es cierto, es broma. No lo busquen. No busquen osos peludos en internet, amigos. No lo hagan. No lo hagan, por favor. Si no quieren quedar traumados. Bueno, amigos, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Mil gracias a las 5 personitas que se quedaron conmigo hasta el final. No olviden seguirme en redes sociales, WarTuSlane en Facebook, Gary W Plays en YouTube y Gary Wartut con AA en TikTok. Vale. Yo ya no tengo nada más que agregar. El enlace a mis redes sociales están abajito de mi foto de Twitch. Saludos para Shoder Catip, Amidamaro152, Álvaro Kennedy, Red Robin, Cthulhu45 y toda la gente que me acompañó el día de hoy. Nos vemos mañana para más aventuras nucleares nucleosas en el yermo. No tenemos capítulo de The Quarry hasta el día viernes, ¿vale? Y no lo busquen. Ya no tengo nada más que agregar, amigos. Nos vemos mañana. Yo fui Gary W. No voy a leer ese último comentario. Yo ya me voy. Yo fui Gary W. y corto.